present on the topic transforming disabilities to different abilities. Now, as Sir Mahadevan Sir had put in, this is something not really related to Ofthal, but still it is. Because as Dr. Sunil was putting it, 80% of us see through eyes, but 20% see through the hearts. And it is very true that some of the most beautiful things in life cannot be seen or touched. It should be felt by the heart, as said by Helen Keller. Now, I think I'll just take you through first the definition of disability as put in by various persons and the World Health Organization, and then some statistics, and finally on how we can be help to the visually handicapped and those with other disabilities. Now, disability, as we know, is being part as a human being. Almost every person will experience disability either temporarily or permanently at some point of our life. And it is estimated that more than 1 billion, that is 15% of the total global population, is disabled. And environment of a person has a huge effect on the experience and the extent of disability. And it is also understood that developing countries have a greater disability. And disability in simple terms, it is a physical or mental condition which limits the movements, sensation, or activities of a person. And to tell it in a more detailed fashion, disability is a physical, mental, cognitive, or developmental condition that may impair, interfere with, or limit the ability of a person to execute a task or an action, and sometimes or most often in participating in daily activities and interactions. Legally, when we talk about disability, it is the inability of a person to pursue an occupation just because he or she has a physical or mental impairment. Now, the World Health Organization puts in the word disability as an umbrella term because it includes impairments, activity limitation, and participation restriction. Now, impairments is basically a problem of the body function or the structure, while activity limitation is basically a problem experienced by a person who has difficulty in executing a task or an action, and participation restriction basically is a difficulty encountered by an individual who's involving in life situations. So, considering everything together, we know that Rishi Singh sir has come. Can I continue, sir? Thank you, sir. So, taking all these into considerations, we understand that disability is a complex phenomenon, and it relates or reflects the interaction between a person's bodily structure and the features of the society in which he or she lives. Now, going into a few statistics, as I mentioned earlier, 15% of the global population is disabled, of which 2 to 4% have severe disability. India, having a population of 2.21
has, sorry, India having a population of 26.8 million disabled individuals, and that comes to 2.21% of the total population. Whereas Kerala has 7.62 lakhs of disabled individuals, which comes to about 2.20%. Now, coming to the Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act of 1995. Initially, this act included only 7 types of disabilities, which included blindness, low vision, leprosy cured, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, and mental illness. And going through some of the major acts which has been enacted by the Government of India for the welfare of the disabled people, we understand that it was as early as 1987 that the government enacted the Mental Health Act. And later, the next act came in 1992, that was the Rehabilitation Council of India Act, and which was again modified, and Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act in 1995 came in, where the number of disabilities included rose from 7 to 21. And the Government of India had all rights to include more of disabilities. And lately we have the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which replaces the Persons with Disabilities Act 1995. Now, this 2016 Act covers all of the above mentioned ones, along with locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorders, cerebral palsy, muscular dystrophy, and of course, chronic neurological conditions, multiple sclerosis, specific learning disabilities, speech and language disability, and 3 major blood dyscrasias: thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attacks, and Parkinson's disease. Now, coming to India, as we know, where we have a total population of 1.21 crores, disabled people come to 2.21% of this population. And Kerala, we have 3.34 crores according to the 2011 census, and it is not 2.28, it is 2.20. Sorry for the mistake. Now, dimensions of disability in India. Again, the disabled persons, of the 2.68 crores, we have 1.5 crore males and 1.18 females. And of the total population, again, as mentioned earlier, it is 2.68 crore persons. And among the disabled, 56% were males and 44% were females. And 69% resided in the rural areas, while 31% in the urban areas. Now, according to 2011 census, movement disability was more, that is 20%, seeing and hearing disabilities 19% each, speech disability was 7%, 8% had multiple disabilities, 6% had mental retardation, mental illness in 3%, and 18% had other disabilities which were taken together. And again, by age group, we see that 17% of disabilities were in the age group 10 to 19 years, and 21% were in the elderly population. Among the elderly disabled people, 25% had movement disabilities and 25% is visual disability, 12% each hearing disabilities and multiple disabilities. Because this is highlighted because we know that elderly population needs more of a support and care. Coming to education status, it is 61% of disabled children in the age 5 to 19 years
are attending educational institutions. And nearly 55% of the total disabled population are literate. Out of the male disabled population, 62% are literate, and among the female, 45% are literate. Coming to the employment status, of the total disabled persons working is 36%, and more males are working compared to the females. And in the female, it is only 25% who are working in the rural setup, and only again 16% in the urban setting. Now, coming to few things which we could always tell people with disablement in some form or the other to motivate them. And what is the need of this motivation? We know that visually disabled are a group which needs support, especially from all ophthalmic settings, and healthcare personnel, especially doctors, come in contact with them. And it is seen that 82% of individuals will do what their doctors say. So, especially adults and caretakers, especially mothers of children who are disabled, needs motivation. So tell them that every accomplishment starts with a decision to try. Most often, we know that we have the government of India as well as the state has many schemes and care homes to take care of the disabled, but the decision to try should come from within. Especially in the adolescent, it could be better if it is in the childhood. So every accomplishment starts with a decision to try. Try, and never give up. Now, success here simply tells it is in terms of how you can train and become more participant in the society. It is determined by a choice and not by the circumstances you live in. And the potential to succeed is really infinite, and that is for the individual to realize. And this success, again, is maintained for those who try and keep trying. Because we all know that failure is just a new experience and new stepping stone, or failure is a stepping stone of success. So it is try, and try. And in most cases of disability, the right kind of coaching, determination, one can achieve anything which one is keeping as a goal. And taking action is very important, not only trying and finally coming to the action, because an inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention which is within the mind. And people often say that motivation is just for a day or for a moment. And we also know that bathing also doesn't keep for long. We bathe even twice a week or more than that sometimes, especially doctors when they come home after work. So motivation has to be frequent and constant so that we are going to motivate them to take an action. Initially try and then take an action. And again, tell them that if you can't fly, run. If you can run, walk. If you can't walk, you have to crawl. But by all means, keep moving. And keep away from negative thoughts. Keep away from negative thoughts. And this is just something. This short story tells us there was a frog who wanted to climb a tree. All the other frogs said it's impossible. But yet, the frog climbed. Why? Because he was deaf. He thought all the others were encouraging him. So,
be negative or keep deaf to negative thoughts if your aim is to reach your goal. And we have some important celebrities, both in international. I would just tell a few names, of one of which is Albert Einstein. And it is he. We know that he has reached his heights and got a Nobel Prize for the photoelectric effect theory in 1921. He was severely autistic, and he had problems learning maths, but he made it in 1921. So he said, life is like riding a bicycle, you have to keep moving. And always remember that the place between your comfort zone and your dream is where actually life takes. I need not go into details about this, because all those who have accomplished something has gone beyond the comfort zone. Optimism is faith that lasts for an achievement. Nothing can be done without hope and confidence, which was told by none other than Helen Keller, another celebrity who was born blind and deaf, an American author and educator. And she also really overcame her disability by having a good governess with her, who made her, Annie Sullivan, who made her learn Braille, and further, it was Sara who taught her to speak, and finally she authored many books, and she was an activist, and the perspectives of the deaf and visual community had changed everything by her optimism. And always remember that we put pressure by saying all these things on people who are disabled, but we should always remember that a diamond is just a chunk of coal that did its best under pressure. And always trust in yourself, because a bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is always on her wings and not on the branch of the tree. Believe in yourself. All that you know and you are there is something inside you. And always believe that there is something greater than obstacles within you. And most of us who have no disabilities permanently always forget and take everything for granted, because we value things in only two situations. And the second one is before we get it, because we already have all our senses and all our organs in place. But those disabled only would understand because they have lost or they don't have some of their senses or their bodily structure. We are all human, aren't we? So every human is worth the same and worth saving. So let us take the initiative to motivate those who come with that to the lesser beings and provide support for them in whatever way we can. And we have other celebrities. Frida Kahlo, a Mexican painter, she had a severe problem in her central nervous system. She had spina bifida, but again, she overcame her disability. We know Stephen William Hawking. He was diagnosed as with a motor neuron disease at the age of 21, and he was given only 2 years to live. But then he overcame the disability, and he lived 55 years more after the diagnosis of the motor neuron disease. And again, another person, Nick Vujicic, or Nicholas James Vujicic, he was born with a tetraamelia syndrome, not phacomelia, because his mother didn't have the history of taking medicines during pregnancy. And he was not admitted to the local schools, the common schools, but then later he was, as laws changed, and he was only, again, bullied in class. He got depressed. He had attempted suicide during the age of 8 and 10, but finally he accepted everything, and he knew his potential, and he gives motivational speeches.
Now, the four-step method for overcoming challenges from all these celebrities, we know that they overcame everything. And the first step is accepting the disabilities you have and let go. The second is taking a step back and observing what you can do without attaching any emotions. The third is accepting fears and going ahead, taking action. And finally, practicing gratitude. We can always complain for what we don't have, or we can be thankful what we have. So again, I will conclude with a few names of celebrities in the Indian setup. We have a renowned Indian classical dancer, Sudha Chandran, who lost her leg, but again, she made it. She's still performing. We have Ravindra Jain, who was visually impaired. He was a music director. Then we have Girish Sharma, who lost a leg. He was a world champion, world badminton champion with just one leg. He overcame it again. All these persons overcame their difficulties with their indomitable spirit. Shekhar Naik is a blind cricketer. Arunima Sinha, most of you might have read. She is the first woman amputee to have conquered Mount Everest in 2013, just 2 years after she lost her leg. And Preeti Srinivas, a quadriplegic, who is giving motivational speeches, though in wheelchair. And these are the few initiatives we have seen lately. It came in the Hindu on 26/7. A training program is being done for the differently abled. The National Institute of Speech and Hearing, NISH, and APJ Abdul Kalam Technological University is collaborating for innovation by youth with disabilities, which is launched by the KDIS Kerala. And again, a rehabilitation center for the mentally and intellectually handicapped is coming up for women at William in Kottarakada, though we have many in other districts. And finally, these are few things which the international celebrity Nicholas Vujicic said. Changing your attitude, though it is a very small thing, it can change your life. He is a person who was born without 4 limbs. And fear is the biggest disability of all. It will actually paralyze you more than being in a wheelchair. It is his life experience. And this is what I said. You can either be angry for what you don't have or be thankful for what you have. Thank you so much for the patient hearing. Thank you once again. Madam Dr. Shiba, Madam Dr. Kalakeshwan, those who were there with me on the dais. ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചടങ്ങിന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു. ദെൻ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ കോൾസ് മീ, വേർ ആർ യു? ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഒക്കെ നടന്നല്ലോ. നോ, യുവർ സ്പീച്ച് ഇസ് റിമൈനിങ്. 2 things only I want to say. One is about the great importance of the doctors, especially eye specialists. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ 87-88 മുതൽ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ് നല്ല ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ സാർ അന്ന് പേരെടുത്തത് ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് സാറിൻ്റെ ആണ്. For 15, 16, nearly 20 years, I was, me, my wife, my children, all we were going to him. Earlier, he used to stay just opposite to the eye hospital. His house used to attract me. It was such a beautiful house. I don't know whether that house is still there or not. We had to step up and then to reach to meet him. Then we were transferred to CBI. CBI ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്
പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഗ്ലാസ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒരു സൈഡിലെ ഗ്ലാസ് കാണുന്നില്ല. ഐ മീൻ വി ആർ സോ കെയർലെസ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാറുമില്ല. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗ്ലാസ് നമ്പർ വല്ലതും മാറിപ്പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി. ലക്കിലി വി വെൻറ്റ് ടു ദി യുവർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഡോക്ടർ കെ മേത്ത. എവരി ഒപ്തമോളജിസ്റ്റ് നോസ് അബൌട്ട് ഹിം. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ -1, -2, -3, -4, -9 വരെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം. ദെൻ ദേ ടുക്ക് മൈ വൈഫ് ടു ദി ഡോക്ടർ കെ മേത്ത. കെ മേത്ത നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മാഡം യു ആർ സഫറിങ് ഫ്രോം കെരട്ടോകോണസ്. അങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ട്. അന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കെരട്ടോകോണസ് പറഞ്ഞിട്ട്. ഐ സേ ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? ദേ സേ ദാറ്റ് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു, എങ്ങനെ പോകുന്നു, നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഹി ട്രീറ്റഡ് ഹെർ. അപ്പോൾ ഈ കെരട്ടോകോണസിൻ്റെ സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ അതിൻ്റെ I used to see that it was full of what do you call that, this scan report. കെരട്ടോകോണസിൻ്റെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ കണ്ട് കാണാം. ബ്ലൂ, റെഡ്, യെല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ണിലെ 20%, രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിലെ 80%, 80%. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഓപ്പറേറ്റ്. Luckily, her retina was slightly thick. റെറ്റിനൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേസർ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഹി ഓപ്പറേറ്റഡ് അപ്പോൺ ഹെർ. ലേസർ സർജറി വാസ് ഡൺ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് റീറ്റൈൻഡ് ഹെർ ഐസൈറ്റ് 80% in one eye and 40% in another eye. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു. Second, I just heard that disability lecture given by madam. You may not be knowing, I also have been a differently enabled child. I was born as a cleft and lip patient. ജനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലെഫ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലിപ്പ് അവർ ബിക്കാനേർ, രാജസ്ഥാനിലോ ഒക്കെ അവിടെ ആളുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലിപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ക്ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ 18 വയസ്സാവുമ്പോൾ വരെ നടന്നിട്ടില്ല. എവിടെയോ PGI ചണ്ഡീഗഡിൽ ആരോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് 1961 ബോൺ. സോ 1978 അവിടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ജന്മത്തിൻ്റെ 1 വർഷമോ 2 വർഷത്തിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ കുറേ, ബിക്കോസ് ദ ലൈഫ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ, എവരിബഡി യൂസ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് മീ. ക്ലെഫ്റ്റ്, യു മേ ബി നോയിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ക്ലെഫ്റ്റ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ അടുത്ത ആൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വെറും ഒരു എയർ പോലെ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖം പുറത്തു നിന്ന് പോവുള്ളൂ. Only mother will understand what I am saying. Nobody else will understand. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 17 വർഷം ഇത് ഒരു മുഴുവൻ ഹ്യൂമിലിയേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ടു ഡു ദി ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക്, ഐ ഹാവ് നോ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സക്സസ്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ വാസ് എ സക്സസ്. ആൻഡ് ഇത് കുറേ പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം നൗ ഓൺലി യു മേ ബി റിയലൈസിങ്, ഇത് ഞാനത് തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇനിയും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ ഹിയർ ഈസ്, മാഡം ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ കുറേ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു. മാഡം ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ക്ലെഫ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റുകാർ ഞാനത് പോയി ഡോക്ടർമാരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസേബിൾസ്. ഇത് ക്ലെഫ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റുകാർ, ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ദി ഓൾ ഇന്ത്യ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ അസോസിയേഷൻ, ആഫ്റ്റർ നോയിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ patient of cleft and lip, this cleft and lip, so they have made me their brand ambassador.
ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ വിളിക്കുന്നു, സാർ അവിടെ വന്നാൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. So my request to you, so still that handicap act, that is your disability act, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും വലിയ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്ധന്മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി, ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ, സെമി ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ, എല്ലാ ആളുകൾക്ക് അവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച്. ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനി സർക്കംസേഷൻ ഓഫ് യുവർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫിംഗറിലും ഈ വിരലിലും ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഏതൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ മുറിച്ച് പോയാലും നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ എല്ലാ റിസർവേഷൻ്റെ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റുകാർക്ക് ഏതൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആളെന്ന് ഈ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിൽ ഇയാളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർ ഗവൺമെൻറ് മയൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ യു മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇതിനകത്ത് മാഡം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിയർ ആൻഡ് സ്പീച്ച്, പക്ഷേ അത് ഇല്ല. ഡോക്ടറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓപ്പറേഷനും നടന്നിട്ടുമില്ല 18 വയസ്സ് വരെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി ഒന്ന് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, യു ആർ നോട്ട് ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട്, യു ആർ നോട്ട് ഡിസബിൾ. അപ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറാനും പറ്റുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ, റൂറൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇനിയും ആളുകൾ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും 25 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും PGIയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ദി കൺസേൺഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് അഡ്രസ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ട്രൈ ടു get speech disability arising out of cleft palate problem should also be included there. ഏതായാലും ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ സാർ എന്നോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3-4 മാസം മുമ്പാണ് എന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേണ്ടി വിളിച്ചത്. ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.